ভিউয়ার্স, আমি লিটন চন্দ্র মজুমদার লিটন বিডি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত। ভিউয়ার্স, আমরা HSC-22 ক্যান্ডিডেটস যারা শর্ট সিলেবাসের উপর যাদের পরীক্ষা হবে তাদের জন্য আমরা বলেছিলাম যে মাত্র 10টি মডেল কোশ্চেন থেকে আমরা সম্পূর্ণ প্রশ্ন সেট কমন ফলানোর চেষ্টা করব। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকে মডেল টেস্ট আমরা 4 নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা যারা আগে থেকেই মডেল টেস্টগুলা দেখে আসছো তাদেরকে বলবো তারা ধৈর্য সহকারে দেখো, আর যারা আজকে এখানে নতুন রয়েছে তাদেরকে বলবো ডেসক্রিপশন বক্সে সেই সিরিয়ালগুলো দেওয়া রয়েছে ভিডিওর, তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। আমরা মডেল কোশ্চেনগুলো এমনভাবে আলোচনা করব যাতে একটা মডেল টেস্ট থেকে তুমি অনেক ধরনের উপকার পেতে পারো। যেমন মডেল কোশ্চেন যদি সেটা প্রথম প্যাসেজে থাকে তাহলে MCQ লিখতে পারবে, যদি সেটা দ্বিতীয়টাতে থাকে তাহলে যেন কোশ্চেন আনসার লিখতে পারো, এবং সেই সাথে সাথে বলবো যেন সেখান থেকে সিনোনিম অ্যান্টোনিমও লিখতে পারো। ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের কাজ শুরু করি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাবো। When a girl gets married, she usually drops out of school and begins full-time work in her in-laws' household. একটি মেয়ের যখন বিবাহ হয় তখন সচরাচর সে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং তার শ্বশুরবাড়িতে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করা শুরু করে। In the in-laws' house, she is marginalized. শ্বশুরবাড়িতে তাকে অগ্রাহ্য করা হয়। She becomes vulnerable to all forms of abuse, including dowry-related violence. যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন সহ সকল ধরনের অত্যাচারের ক্ষেত্রে সে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। In Bangladesh, it is still common for a bride's family to pay dowry despite the practice being illegal. বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও কনের পরিবার থেকে যৌতুক প্রদানের রীতি এখনও প্রচলিত রয়েছে। Dowry demands can also continue after the wedding. যৌতুকের দাবি বিবাহের পরেও চলতে থাকে। For an adolescent bride, even if in her laws are supportive, there are greater health risks in terms of pregnancy and childbirth. একজন কিশোরী নববধূর ক্ষেত্রে তার শ্বশুর শাশুড়ি পরিপোষক অথবা সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তার গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে যায়। The majority of adolescent brides and their families are uninformed or insufficiently informed about reproductive health and contraception. অধিকাংশ কিশোরী নববধূ ও তাদের পরিবার প্রজনন বিষয়ক সুস্থতা ও গর্ভনিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সামান্য অবহিত। The maternal mortality rate for adolescents is double the national rate. কিশোরীদের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যু হার জাতীয় মাতৃমৃত্যু হারের দ্বিগুণ।
When adolescent girls are pulled out of school either for marriage or work, they often lose their mobility, their friends and social status. বিয়ে বা কাজকর্মের জন্য যখন কিশোরী মেয়েরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে, তারা প্রায়শ তাদের গতিময়তা, বন্ধুবান্ধব ও সামাজিক অবস্থান হারিয়ে ফেলে। The lack of mobility among adolescent girls also curtails their economic and non-formal educational opportunities. কিশোরী মেয়েদের গতিময়তার অভাব তাদের অর্থনৈতিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করে। মোরওভার, তাছাড়া দে ল্যাক information about health, economic and health issues. তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের অভাব রয়েছে। According to a study, only about 3 in 5 adolescents have even heard of HIV. এক গবেষণা মোতাবেক 5 জন কিশোরী মেয়ের মধ্যে মাত্র প্রায় 3 জন এইচআইভির কথা শুনেছে। It is also reported that more than 50% of adolescent girls are undernourished and suffer from anemia. এমনও বর্ণিত হয়েছে যে 50% অধিক কিশোরী মেয়ে পুষ্টিহীনতায় ও রক্তশূন্যতায় ভোগে। Adolescent fertility is also high in Bangladesh. বাংলাদেশে কিশোর কিশোরীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও বেশি। The contribution of the adolescent fertility rate to the adolescent fertility is also high in Bangladesh. The contribution of the adolescent fertility rate to the total fertility rate increased from 20.3% in 1993 to 24.4% in 2007. সার্বিক সন্তান উৎপাদনের সক্ষমতার হারে কিশোর কিশোরীদের সন্তান উৎপাদনের সক্ষমতার হারের সংযোজন 1993 সালে 20.3% থেকে বেড়ে 2007 সালে 24.4% হয়েছে। মোরওভার, তাছাড়া নিওনেটাল মর্টালিটি is another concern for younger mothers. তাছাড়া নবজাতকের মৃত্যুহার কিশোরী মায়েদের জন্য আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। While the situation for adolescent boys is somewhat better, many are vulnerable and lack the power to make decisions about their own lives. কিশোর ছেলেদের পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলেও অনেকে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং তারা নিজেদের জীবনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার অভাবে থাকে। Many boys who are unable to go to school or are unemployed remain unaware of social or health issues. অনেক ছেলে যারা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না অথবা যারা বেকার, তাদের সামাজিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অনবহিত থাকে। They are at considerable risk of being drawn into criminal activities. তারা অপরাধ সংক্রান্ত কাজে জড়িয়ে পড়ার বিষয়ে যথেষ্ট ঝুঁকিতে থাকে। They are also more likely to get exposed to drugs and alcohol. তাদের মাদকে ও
সুরা আরও আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ভিউয়ার্স, এখন আমরা এমসিকিউ নিয়ে কথা বলবো। আমরা এমসিকিউ প্রশ্নগুলো এমনভাবে সলভ করার চেষ্টা করব যাতে আমাদের প্যাসেজের সাথে অনেকটা রিলেটেড থাকে। A. What does the phrase drop out mean in the text? Roman 1. Getting involved. Roman 2. Taking rest. Roman 3. Going abroad. Roman 4. Living forever. Viewers, এখানে উত্তর হবে লিভিং ফরএভার। বি. Vulnerable to all forms of abuse suggest Roman 1. To be used properly. Roman 2. Victims of maltreatment of every kind. Roman 3. Well guarded against violence. Roman 4. Receiving all types of protection. Viewers, এখানে উত্তর হবে Roman 2. Victim of maltreatment of every kind. C. Dowry related violence occurs. Roman 1. Before marriage. Roman 2. After marriage. Roman 3. Just after birth. Roman 4. Before and even after marriage. Viewers, উত্তর হবে Roman 4 অর্থাৎ before and even after marriage. D. Despite getting support from the in-laws and adolescents pride faces. Roman 1. Health risk. Roman 2. Economic crisis. Roman 3. Mental disturbance. Roman 4. Social adjustment problems. Viewers, এখানে উত্তর হবে Roman 1 অর্থাৎ হেলথ রিস্ক। E number. In our society, after getting married, girls often Roman 1. Enjoy all kinds of freedom. Roman 2. Get a secure life. Roman 3. Are in possessions of high social status. Roman 4. Drag a miserable life. Viewers, এখানে উত্তর হবে Roman 4 অর্থাৎ drag a miserable life. F number. Undernourished could be best replaced by Roman 1. Malnourished. Roman 2. Starved. Roman 3. Fasting. Roman 4. Well fed. Viewers, এখানে উত্তর হবে malnourished অর্থাৎ Roman 1. Z number. HIV means Roman 1. Highly infectious virus. Roman 2. Human immunodeficiency virus. Roman 3. High indicative value. Roman 4. High intelligent variety. Viewers, HIV means এখানে উত্তর হবে Roman 2 অর্থাৎ হিউম্যান immunodeficiency virus. H number. The term neonatal is closely related to Roman 1. A newborn baby. Roman 2. An adolescent bride. Roman 3. A mother. Roman 4. A gynecologist. Viewers, এখানে উত্তর হবে এ নিউবর্ন বেবি অর্থাৎ Roman 1. I number. The phrase exposed to may best be replaced by Roman 1 to remove something. Roman 2. Made public. Roman 3. Experience something harmful. Roman 4. Shocking news. Viewers, এখানে উত্তর হবে made public অর্থাৎ Roman 2. J number. What does the word vulnerable mean? Roman 1. Safe. Roman 2. Immune. Roman 3. Serious. Roman 4.
এসএ লেভেল ভিউয়ার্স, এখানে উত্তর হবে রোমান 4 অর্থাৎ এসএ লেভেল। এখন আমরা দ্বিতীয় প্যাসেজ নিয়ে কথা বলবো। আমাদের দ্বিতীয় প্যাসেজটি হলো ড্রিম নিয়ে। ভিউয়ার্স, ড্রিম প্যাসেজটি আমাদের জন্য 2022 ক্যান্ডিডেটসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্যাসেজটি। আমি বলবো কোথাও না কোথাও তুমি একে দেখতে পাবেই। তো ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের ড্রিমস নিয়ে যে প্যাসেজটি রয়েছে আমরা সেখানে কাজ শুরু করব। তার আগে আমরা বলবো তোমরা প্যাসেজটি এমনভাবে ধরবে, কারণ এ থেকে প্রায় সব ধরনের অংশই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তুমি সিনোনিম অ্যান্টোনিম বলো সেখানেও তোমার গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তুমি ড্রিমস থেকে আশা করা যায় একটা প্রশ্ন তুমি পাবেই। Dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but only recently have dreams been subject to empirical research and scientific study. স্বপ্ন হাজার বছর ধরে দার্শনিকদের কৌতূহলী করেছে, অথচ অতি সম্প্রতি স্বপ্নকে অভিজ্ঞতা নির্ভর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অধীনে আনা হয়েছে। Changes are that you have often found yourself puzzling over the content of a dream, or perhaps you have wondered why you dream at all. সম্ভবত তুমি প্রায়শই স্বপ্নের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ো, অথবা তুমি হয়তো মনে মনে ভাবো কেনই বা তুমি স্বপ্ন দেখো। প্রথমত, লেটস স্টার্ট বাই আনসারিং এ বেসিক কোশ্চেন। একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করা যাক। হোয়াট ইজ এ ড্রিম? স্বপ্ন কি? এ ড্রিম ক্যান ইনক্লুড এনি অফ দ্য ইমেজেস, থটস অ্যান্ড ইমোশনস দ্যাট আর এক্সপেরিয়েন্সড ডিউরিং স্লিপ। স্বপ্নের মধ্যে থাকতে পারে যে কোনো মানসিক প্রতিচ্ছবি, চিন্তা ও আবেগ যা ঘুমের সময় উপলব্ধি করা হয়। ভিউয়ার্স, হোয়াট ইজ ড্রিম আসলে তুমি এতটুকু এখান থেকে নিতে পারো। ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি ভিভিড অর ভেরি ভ্যাগ, ফিল্ড উইথ জয়ফুল ইমোশনস অর ফ্রাইটেনিং ইমেজেস, ফোকাসড and understandable or unclear and confusing. স্বপ্ন বিশেষভাবে স্পষ্ট কিংবা খুবই অস্পষ্ট হতে পারে। স্বপ্ন আনন্দপূর্ণ আবেগ অথবা ভীতিকর প্রতিমূর্তিতে ভরপুর ও সুস্পষ্ট, বোধগম্য অথবা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। হোয়াই ডু উই ড্রিম? কেন আমরা স্বপ্ন দেখি? হোয়াট পারপোজ অফ ড্রিমস সার্ভ? স্বপ্ন কী কাজ করে? হোয়াইল মেনি থিওরিজ হ্যাভ বিন প্রপোজড, নো কনসেনসাস হ্যাজ ইমার্জড। যদিও অনেক মতবাদ প্রস্তাব করা হয়েছে, তবুও সর্বজন গ্রাহ্য কোনো মতবাদ বেরিয়ে আসেনি। কনসিডারিং দ্য টাইম, সময়ের বিবেচনায়, উই স্পেন্ড ইন এ ড্রিমিং স্টেট, the fact that researchers do not yet understand the purpose of the dreams may seem baffling. স্বপ্নে আমরা যে সময় ব্যয় করি সেটি বিবেচনা করে গবেষকগণ যে এখনও স্বপ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি, এ ব্যাপারটি হতবুদ্ধিকর মনে হতে পারে। However, যা হোক, it is important to consider that science is still unveiling the exact purpose and function of sleep itself.
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় যে বিজ্ঞান এখনও স্বপ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কাজটাই বা কি তা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে। Some researchers suggest that dreams serve no real purpose, while others believe that dreaming is essential to mental, emotional and physical well-being. কতিপয় গবেষক মতবাদ প্রদান করেন যে স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে কোনো উপকার করে না। পক্ষান্তরে অন্যরা বিশ্বাস করেন যে স্বপ্ন দেখা মানসিক, আবেগিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য অত্যাবশ্যক। ভিউয়ার্স, আমরা এখন প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাব। আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বের জন্য প্রথমে রয়েছে হোয়াট ইজ পাজলিং রিগার্ডিং এ ড্রিম। হোয়াট ইজ পাজলিং রিগার্ডিং এ ড্রিম? Some researchers have passed their opinions about a dream. Regarding dream, the puzzling things are about its content and purpose. Roman 2. Why do we dream? The reasons as to why we dream are not yet clear to the researchers and the scientists. Some researchers suggest that dreams serve no real purpose, but according to the others, believe dreaming is essential to mental, emotional, and physical well-being. On the contrary, we dream when we cannot fulfill our desires in reality, according to Sigmund Freud. Roman 3. What might be the content of a dream? The content of a dream might be puzzling, or probably it might wonder the dreamer why he dreams. It may include any of the images, thoughts, and emotions that are experienced during sleep. Roman 4. How, according to researchers, is dream important in our life? There are two schools of researchers. One school of researchers opines that dream serves no real purpose. On the other hand, another school of researchers believe that dreaming is important for our mental, emotional and physical well-being. Viewers, এখন আমরা এই প্যাসেজটি থেকে সিনোনিম অ্যান্টোনিম নিয়ে কাজ করব। সিনোনিম অ্যান্টোনিম নিয়ে কাজ করব। এখন যদি তুমি কোনো প্রশ্নের সরাসরি সিনোনিম খুঁজে না পাও কোনো ওয়ার্ডের, তাহলে তুমি সেই ওয়ার্ডের সিনোনিম খোঁজার চেষ্টা করো। যদি তার অ্যান্টোনিম খুঁজে না পাও, সিনোনিম খোঁজার চেষ্টা করো। তাহলে সেই সিনোনিম থেকে তুমি ধীরে ধীরে ম্যাচিং করতে থাকো, একটার সাথে একটা মিলাতে থাকো। এইভাবে তুমি অনেকটা দৃঢ়তার সাথে কাজ করে তুমি সিনোনিমের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। ফ্যাসিনেট এর সিনোনিম ফ্যাসিনেট, চার্ম। রোমান 2। এম্পেরিক্যাল এর সিনোনিম এক্সপেরিমেন্টাল, এক্সপেরিমেন্টাল। রোমান 3। পাজলিং এর অ্যান্টোনিম ডিস্টিংক্ট অথবা ইভিডেন্ট। রোমান 4। এক্সট্রা অর্ডিনারি, এক্সট্রা অর্ডিনারি এর সিনোনিম ইউনিক, ইউনিক অথবা রেয়ার। 5। ভিভিড এর অ্যান্টোনিম অবস্কিউর। রোমান 6। ভ্যাগ এর অ্যান্টোনিম ডিরেক্ট অথবা ওপেন অথবা অনেস্ট। রোমান 7।
কনসেনসাস এর সিনোনিম অ্যাকর্ড অথবা এগ্রিমেন্ট। রোমান 8 এমার্স এর অ্যান্টোনিম ডিসঅ্যাপিয়ার। রোমান 9 বাফলিং এর সিনোনিম বিওয়েল্টারিং অথবা কনফিউজিং। রোমান 10 ওয়েলবিং এর অ্যান্টোনিম সাফারিং। ভিউয়ার্স, এখন আমরা উইদাউট ক্লুজ নিয়ে কাজ শুরু করব। উইদাউট ক্লুজ করার জন্য বেশ কিছু গ্রামারের প্রয়োজন পড়ে। আমি সংক্ষেপে এখানে পার হব, দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো কেন কোনটা হয়েছে। যদি তোমাদের এখানে কোথাও কারো সমস্যা হয়, তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে উইদাউট ক্লুজের উপর কীভাবে উইদাউট ক্লুজ করতে হয় সেটি দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো। যেমন এ নাম্বারে আমার গ্যাপের বাম পাশে অফ রয়েছে, আমি এখানে নাউন বসানোর জন্য প্রস্তুত থাকব, কারণ গ্যাপের পরে আছে ফর, অর্থাৎ প্রিপোজিশনের পরে নাউন বসে। ই নাম্বার রেগুলারলি, গ্যাপের বামে রেগুলারলি রয়েছে, অর্থাৎ একটা অ্যাডভার্ব রয়েছে, তাহলে আমি এরপরে অ্যাডভার্বের পরে অ্যাডজেটিভ বসানোর চেষ্টা করব। জি নাম্বার গ্যাপের বামে শুড বি রয়েছে, যদি শুড বি পূর্ণাঙ্গ ভার্ব হয় তাহলে গ্যাপে আমি অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসাবো, আর যদি তা প্যাসিভ ভয়েস হয় তাহলে মডালসের উপর বি এসে আমি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ V3 বসাবো। আই নাম্বার গ্যাপের আগে এ রয়েছে, আমি আর্টিকেলের পরে নাউন বসাবো, যদি গ্যাপের পরের শব্দটি নাউন হয় তাহলে আমি অ্যাডজেটিভ বসাবো। এইচ নাম্বার গ্যাপের আগে আর্টিকেল রয়েছে এবং গ্যাপের পরে টাইম রয়েছে, সুতরাং এখানে আর্টিকেলের পরে আমি নাউন রয়েছে, আমি অ্যাডজেটিভ বসাবো। ডি নাম্বার গ্যাপের বামে হু রয়েছে, সুতরাং গ্যাপে আমি ভার্ব বসাবো। ভিউয়ার্স, আমি এই যে কিছু কিছু ইঙ্গিত আমি বলে ফেললাম, এটা বিশেষ কিছু গ্রামারের উপর নির্ভর করে তোমরা আমাদের চ্যানেলে সিনোনিম অ্যান্টোনিমের উপরে যে ভিডিও রয়েছে তোমরা সেগুলো দেখে সেখান থেকে ধারণা নিতে পারো। কারণ আমরা এখানে যদি বিস্তারিত বলতে চাই তাহলে আমাদের ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে, সুতরাং আমরা এখানে বলতে পারছি না। আশা করি সমস্যা হলে তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবে। এখন আমরা যদি শুরুতে বলতে যাই, স্টুডেন্ট লাইফ। স্টুডেন্ট লাইফ is a life of preparation for future struggle to make him fit for the struggle। সংগ্রামের জন্য তাকে যোগ্য করে তোলার জন্য এডুকেশন ইজ নেসেসারি, শিক্ষা প্রয়োজনীয়। সো দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি অফ এ student is to prosecute his studies well. He who prepares অথবা learns his lessons regularly does well in the examination. On the other hand, the students who waste his time cuts a sorry figure. It should be burned in mind. Should be burned, BORNE, burn মডেলসের পরে বি ভার্বের V3, in mind that। ভিউয়ার্স, শব্দটা হলো বিয়ার ইন মাইন্ড, স্মরণে রাখা। এখন বিয়ার থেকে বার্ন হয়ে গেল ইন মাইন্ড দ্যাট নান ক্যান গেট ব্যাক দ্য লস্ট টাইম। ভিউয়ার্স, এখন আমরা রিয়ারেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো। আমরা রিয়ারেঞ্জ নিয়ে কথা বলার আগে বলবো রিয়ারেঞ্জ করার যে নিয়মগুলো রয়েছে সে নিয়মগুলো অনুযায়ী আমরা রিয়ারেঞ্জ করব, কিন্তু নিয়মগুলো আমরা এখানে বিস্তারিত বলবো না, কারণ আমাদের ভিডিওটা এমনিতেই অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তোমরা আমাদের চ্যানেলে ভিজিট করে
রিয়ারেঞ্জ করার যে টেকনিক রয়েছে সেই টেকনিকটা তোমরা দেখে নিতে পারো। এখন আমরা এই ভিডিওতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সক্রেটিসকে নিয়ে কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ সক্রেটিসকে নিয়ে কথা বলা হয়েছে। তাহলে আমরা প্রথমেই বলতে পারি সিক্স নাম্বার, অর্থাৎ at last the hour of departure had arrived, অবশেষে বিদায়ের সময় চলে আসলো। তারপরে আমরা রোমান 1 ব্যবহার করব। সক্রেটিস মেট হিজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ডিসিপলস ফর দ্য লাস্ট টাইম। তারপরে আমরা 5 ব্যবহার করব, অর্থাৎ হি আর্গুড উইথ দেম অ্যাবাউট দ্য ইমর্টালিটি অব দ্য সোল। তারপরে আমরা রোমান 4 ব্যবহার করব, অর্থাৎ হি টোল্ড দেম দ্যাট দ্য সোল অফ ম্যান ক্যান নট ডাই। তারপরে আমরা রোমান 3 ব্যবহার করব, অর্থাৎ উইথ আইস ফুল অফ টিয়ার্স দে বেড সক্রেটিস এ লাস্ট ফেয়ারওয়েল। তারপরে আমরা 7 ব্যবহার করব, অর্থাৎ অ্যাট সানসেট দ্য গভর্নর অব দ্য প্রিজন কেইম। তারপরে আমরা রোমান 2 ব্যবহার করব, দেন দেয়ার কেইম এ ম্যান উইথ এ কাপ ইন হ্যান্ড। এবং লাস্ট আমাদের রয়ে গেল 8 নাম্বার, অর্থাৎ সেখানে রইল দ্য কাপ কন্টেইনড হেমলক এ ভেরি স্ট্রং পয়জন অ্যান্ড সক্রেটিস টুক দ্য কাপ ইন হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড ড্র্যাঙ্ক হেমলক উইদাউট হেজিটেশন। ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের প্যাসেজ অংশের কাজ। এখন আমরা ফ্রি রাইটিং সম্পর্কে কাজ করব। আমাদের ফ্রি রাইটিংয়ে যে 20 নাম্বার রয়েছে, প্রথম প্রশ্ন আমাদের প্যারাগ্রাফ 7 নাম্বার থাকবে, দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের কমপ্লিটিং স্টোরি 7 নাম্বার এবং তৃতীয় প্রশ্ন আমাদের সামারি থাকবে আমাদের 6 নাম্বার। এখন আমরা প্রথমেই কাজ করব আমাদের ভিউয়ার্স, আমাদের দ্য হিস্টোরিক স্পিচ অফ 7th মার্চ, এখানে আমরা বলবো এই প্যারাগ্রাফটি দ্য হিস্টোরিক স্পিচ অফ 7 মার্চ ডেলিভার্ড বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, the father of the nation, bears a great importance in our national life. Following this decisive speech, people from all walks of life got prepared to take part in the liberation war and finally achieved independence. Bangabandhu delivered his speech on 7 March 1971 in the then racecourse ground, present Shorwardi Uddan. The speech was addressed to a huge audience of millions of Bengali people. The speech was greatly related to our national history. Bangabandhu in this speech put up all the oppression, cruelty of Pakistani rulers to the huge audience, which inflamed their sense of reason. He asked the common people to stop all the official activities. He requested the people to convert every house into a fort
and confront the enemy with whatever they had. In short, he decisively permitted the people to take up weapons against the enemy. In this speech, Sheikh Mujibur Rahman put up the picture of cruel activities carried on the Bengalis by the Pakistani rulers. He highlighted all the exploitations of the Pakistani rules. At this, people got extremely armed and pleased to liberate the country, even at the cost of their lives. Bangabandhu said that he did not want the office of Prime Minister. He wanted the Bengali people to have their legal rights before the liberation war. This was the last speech of Bangabandhu, and people, being immensely influenced by it, attacked the Pakistani occupation forces heart and soul. Eventually, people won victory over the cowards and achieved independence. Thus, the importance of the 7th March speech is immeasurable. The speech is highly valued across the world. Recently, UNESCO has recognized this historic speech of 7 March of Bangabandhu as part of the world's documentary heritage. Thus, the speech has added to our national glory. ভিউয়ার্স, এখন আমরা কমপ্লিটিং স্টোরি নিয়ে কথা বলবো। কমপ্লিটিং স্টোরি হলো, ইট ওয়াজ এ ব্রাইট সানি মর্নিং। I was going to college with some of my friends. We were in a happy mood as we were talking about our plan to go on a picnic. Suddenly, we saw a crowd nearby. Approaching there, we found a girl lying on the road, wounded seriously. We were taken aback that nobody came forward to help her. There were numerous people moving around, but everyone was found to be indifferent to the gravity of the situation. It seemed to us that all the people moving around were heartless. We found that she was bleeding. Then we hired a rickshaw and took her to the nearest hospital. There were good doctors and well-trained nurses. They informed us that she needed blood and her blood group was AB positive. My blood group was also AB positive, so I donated her blood. The doctors nursed her very sincerely. After 2.5 hours, she got back her sense. She then told us to inform her family members in her accident. Accordingly, we informed her parents of the incident. Then they came and thanked us. We were in tension and totally forgot to inform our college to the incident. However, later our principal came to know about the incident and felt proud of us. Viewers, এখানে আমরা টাইটেল দিতে পারি ইউনিক হিউম্যান কোয়ালিটি অফ সাম কলেজ স্টুডেন্টস। এখন আমরা সামারি নিয়ে কাজ করব। দ্য ডক্টর পুট in the dark of either he lay and puffed
his lips out with his breath, and then the watcher at his pulse took fright. No one believed. They listened at his heart, little less nothing, and that ended it. No more to build on there, and they, since they were not the wanted, turned to their affairs. Viewers, আমরা এই সামারি অংশে বলবো, these lines are the last part of the famous poem Out Out by Robert Frost. These lines signify a tragic death of a young boy who got one of his hand fatally cut and eventually succumbed to the wound due to profuse bleeding. When the doctor anesthetized the boy, he died very soon, but sadly, very soon. Forgetting the boy, everyone went back to their respective work. Thus, death seems to be nothing but an ordinary thing of our daily life. Viewers, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আমাদের পরবর্তী মডেল কোশ্চেন হবে, পরবর্তী ভিডিওটি হবে মডেল কোশ্চেন 3, অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট মডেল কোশ্চেন 3 নিয়ে। 3 এর পরে আমরা 1 দেব, তারপরে আমাদের সর্বশেষ ভিডিওটি আমরা দেব। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থেকো, বাই।